kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́ ká fòye ayé yẹra wa ká dára wa lára yá owó gbẹ̀yìn níbẹ̀ o àwọn lọ́gà nàdíyẹ funfun làgbàdíyẹ orí ni wọ́n ò lè dì í ẹṣin tó ṣíwájú ló gbàgbọ́ gíní náà alára tára dá ìgbà aṣọ ní tálágẹmọ Wazobia Plus on MITV olóòtú ètò lọ́mọ Bọ́lá lèmi àdùfẹ́ dábìrì pẹ̀lú àwọn tó ń jọ ṣàtọkùn ètò orí wọn pé Haúsá àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. Ẹ káàárọ̀ gbogbo olólùfẹ́ Wazobia Plus nílé lóko lẹ́yìn odi ní gbogbo orígun bíi tẹ́ ti ń gbọ́ wá tẹ́dẹ̀ tí ń wò wá ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa ètò tó lóyin ètò tó ládùn tí gbọ́ngbọ́n kan sí Wazobia Plus tó ń dé sí ojú amóhùnmáwòrán yín láti Muri International Television gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa àdúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba fún ìṣọ́ ẹ̀ fún ààbò ẹ̀ fún àánú ẹ̀ lórí gbogbo wa pátápátá ní gbogbo ìgbà àti gbogbo àsìkò tá à ń fi ilé wa sílẹ̀ tá à ń wá jíjẹ àti mímu káàkiri adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba ọba tó tó kí ọba tó tó yìn ọba aṣọ́re fúnni mágbẹ̀jẹ́ ọba ọ̀rànmọ níṣẹ́ bọ́mọdé bẹ̀ ọba tó gbójúlé ọba tó faratì bí òkè ọba tí ń jẹ́ èmi ni má ṣe bẹ̀rù tó sọ fún wa lórí ètò Wazobia Plus wípé ẹ̀yin ọmọ mi ẹ máa nìṣó mo wà pẹ̀lú yín nírìn àjò yìí mo ti tẹ́lẹ̀ níbi tí ẹ̀ ń lọ Ọlọ́run Ọba kò jẹ́ ká máa gúnlẹ̀ ayọ̀ ní gbogbo ìrìn àjò tí a bá dáwọ́lé nínú ìgbésí ayé wa a dúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba àkí Ọlọ́run àyìn Ọlọ́run tó lóhùn ní gbogbo ọpẹ́ gbogbo yìn gbogbo ògo ló tọ́ sí mo wá tara bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo olólùfẹ́ Wazobia Plus nílé lóko lẹ́yìn òde ní gbogbo orígun bíi tẹ́ ti ń gbọ́ wa tẹ́ ti ń wò wá báyìí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Wazobia Plus iná ò ní tán wò yín o ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́ etí tẹ́ fi ń gbọ́ wá báyìí kò ní di gbogbo ògbà tá a bá ti ń wà nílé agodo àwa la máa wá ẹ̀yin náà la máa bá èmi náà wá ní ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín ọmọ Bọ́láńlé Dábírí atọ́kùn ètò Wazobia Plus ni mò ń kí wa pé àkàrọ̀ o ẹ̀dẹ̀ ò dàbí àkú ojúmọ́ òní á sàn wá sówó á sàn wá sọ́mọ á sàn wá sáìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ ti mọ̀ pé ẹ lè rí wa wò lórí DSTV channel 255 ẹ lè rí wa wò bákan náà lórí UHF 43 tẹ́ ẹ bá wá lọ sórí Facebook ìyẹn social media tẹ́ bá ti tẹ MITVNG tó bá ti gbé Facebook page wa wá fún yín tẹ́ bá ti láìkẹ́ gbogbo gbátákọ̀tún ẹ̀ tó bá ti ń gorí afẹ́fẹ́ níléeṣẹ́ Muri International Television lẹ́ máa gba notification ṣé wá rí Wazobia Plus yìí gangan ẹ lọ sórí YouTube ẹ ṣáà search fún Wazobia Plus on MITV a gbé yín lọ sí channel wa gbogbo àwọn ètò tá a ti ṣe sẹ́yìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn ètò tá a ṣe lánàá èyí tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí èyí tá a máa ṣe ní ọ̀la tí ojú gbogbo wa lọ yìí gbogbo ẹ̀ pátápátá ló máa ń gun orí channel yẹn ẹ lọ síbẹ̀ ẹ lọ wò ẹ subscribe ẹ rí àwọn àkòrí ọ̀rọ̀ tó ń kọ́ni lọ́gbọ́n tó ń fúnni lóye Wazobia Plus lónìí ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ ètò ẹ̀kọ́ òun ni àlejò tá a ní nílé agogo náà máa bá wa yànnà ná Okukwechukwu Isibo náà nà Òtútù ọma. I don't know that one. How are you? I am fine. Àlàáfíà ni mo wà. Kí ni wàá tuntun mọ̀ ẹ́? How is home? Home is fine. Ilé wa lálàáfíà. Okay. Ọ̀gàdì mma. Odigoma. Odigoma. Abeg. Well already. Wow. Ndị anyị ekele m unu, asị m n'ụtụtụ ọma. Keke unu dị, unu dịkwa ọfụma. Arụ dị unu, anyị ekele Chukwu maka taa. Anyị ekele ya maka ụnyaahụ, anyị gakwa na-ekele ya ụbọchị niile maka amara ya, maka ndụ, maka ego ya anyị, maka ahụike, maka ihe ọma niile ọ na-emere anyị, asị ya daalụ. Anyị abịala ọzọ taa kwa ọkwa Wazobia Plus ka anyị nọ n'elu MITV
okwu anyị butere unu taa isiokwu anyị taa wụkwa ezigbo okwu ga-ayị ọnọ biko nọrọ nọ agakwala ebe ọbụla ka anyị gaba n'iru. If I want to sing, I can puru hallelujah, puru now. Sing am. I know this. No, no, sing to the yes, yes. Okay. I got me puru hallelujah, puru. That's what they sing. I got me para hallelujah, para I got me puru hallelujah, puru. Para hallelujah, para. Praise Jesus. What did they talk? I know sabi. At least I know say that praise God with the praise yes, God. You try. Not be so. You try. Give me my accolades. Thank you. That deserve it. Ẹ̀yin wa nle orí ètò Wazobia Plus náà la kúkú wà tá ń dá bí ẹdun tá ń rọ̀ bí òwe Ìgbò ló wà ń jókòó lónìí. Hausa travel wọ́n máa tó dé. Lórí ètò lónìí tá bá ti lọ sókè lọ́hùn fún ìṣẹ́jú kan tá bá padà dé àlejò tá ní nílé agodo educationist ni wọ́n ètò ẹ̀kọ́ ló jẹ wọ́n lógún fún àwọn ọmọ wa wọ́n wá ní àkòrí ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ yànnàná kò wá ní bínú o bá ṣe ń sọ Yorùbá díẹ̀díẹ̀ náà máa fi òyìnbó púpọ̀ sí torí alákọ̀wé ni wọ́n ẹ jẹ́ ká dé òkè lọ́hùn fún ìṣẹ́jú kan kábọ̀ tá bá padà dé Wazobia Plus ètò ń tẹ̀síwájú ẹ máa bá wa kálọ. Hausa àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. Káyé mi lè lọ, mo sọ́dọ̀ ní làádùn lọ, Ọlọ́run dákun lànà o, máwọn ẹni máa là láyé o. Káyé mi lè lọ, mo sọ́dọ̀ ní làádùn lọ báyìí, máwọn ẹni máa là láyé. Káyé ní ká sọ pa wọn kọ̀ yan. Bọ́lá ń lo ohun kọ̀ọ̀kọ́ láyé lọ ránṣọ àbùkù bàbá lè ránṣọ ẹ̀yẹ sọ́run ẹ̀ ń tán ti gbèrò ipò ní ló máa ṣẹ̀ sí láyẹyẹ àbàgbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ẹni tó fi ń ṣe ẹ̀yẹ o ẹni tí wọ́n ti rí ẹni tí wọ́n ti rí o tí wọ́n ti ń pòṣe wọ́n bá rí wọn máa pàtẹ́ ọ ìṣesí Ọlọ́run nìyẹn o láti jọ òun gbè ní. ayé mi lè fọwọ́ mọ́ sáà lọ́dún lára àwọn ẹ̀mí máa wà láyé. ẹni láyé tó ṣe dá dábì eléwé máa ló dá dábì alátẹ ilẹ̀kẹ̀ tó lẹ́rù pẹ̀lú wọ́n fàmọ́ Ọlọ́run fẹ́ kẹ̀ẹ́dá akọjá iṣẹ́ tó ní lọ́wọ́ àánú Ọlọ́run ṣàgbà ọgbọ́n orí ẹnìkan àánú yẹn ṣàmùbèrè fún òyìnbọ́lá àánú yẹn ṣàmùbèrè ilẹ̀ àánú ẹ̀ ò kì í ṣú olówó ayé lè tẹ̀lẹ̀ fáyàwùsà ní tiẹ̀ ṣíjú àánú ẹ̀ wò mí òwe nínú ìmọ̀jọ̀jọ̀ lásẹ̀. káàyè mi nínú ojú sáà ní àdúgbò báyìí àwọn ẹni máa ń láyé. kàkà tí wọ́n fi ṣèwé nàkútàkùtà ṣẹ̀dá ojú rẹ̀ tó wò tójú ẹni bọ̀dì lá ó pé mi kí n bẹ̀ ju kí n wá máa tẹ̀yàn èèyàn lè lé mi dànù gbẹdàmú mi ti ń pọ̀ jù tó bá ló lé mi jù nù Ọlọ́run tó bá ló lé mi jù níbo ni wọ́n kọ̀rọ̀ lọ lẹ́yìn ilé ẹ̀kọ́ sí ilé kan tó lè gbà mí o ló jẹ́ máa bẹ̀ Ọlọ́run o ẹ̀làdó ló jẹ́ máa bẹ̀ o dáwọ́ àdùn ẹ̀tẹ̀ mi ṣá. láyé mi lè fún mi aládé lè sáré ńlá lọ́ba ọ̀sẹ̀ àwọn ẹ̀mí láyé. ó yá gbàdúrà mi máa wo tẹ̀sẹ̀ mi ìkẹrẹ sani òṣọlá. gbàdúrà mi máa wo tẹ̀sẹ̀ mi ìkẹrẹ sani òṣọlá. Ọlọ́run tó bá o tẹ̀sẹ̀ mi wà fàyè lè mọ́ mi láti gbé tí a lè mọ́ mi àti mú
iná lílo anira ṣùgbọ́n dé àánú rẹ̀ tó bí ẹ̀ṣẹ̀ mi lọ́bàdó àánú rẹ̀ tó bí ẹ̀ṣẹ̀ mi ìkẹ́ rẹ̀ ṣáni òun wá kò sẹ́ni tó lè tẹ́mi àfiwọ́ ọba aláàánú ni mo mọ̀ ẹ́ sí ṣàánú ẹrú ẹ tí ó lè tẹ́wọ́ ṣàánú ẹrú ẹ tí ó lè tẹ́wọ́ fún mi sẹ́nikẹ́ni àfiwọ́. bàbá mi máa mọ ẹ̀ṣẹ̀ mi ìkẹ́ rẹ̀ ṣáni òun ṣọlá. báwa sí ntòfin ìjọba kò yẹ nìkan ntòfin ìjọba kò yẹrù ọdún tó ti ń jọba kò yáyé ọba tó pẹ́ lọ́ba tí ò dẹ̀gbó láéláé ọba pẹ́ lọ́ba kò dògbò gbàdúrà mi múre tọ̀ mí wá kò sí ohun tó kápá ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kò sẹ́yìn tó mojú ẹ̀ àyàfi àfẹ́ni ọba afẹ́ tó ṣàánú lórí ọ̀rọ̀ ayé mi ṣàánú àánú rẹ̀ jẹ́ ju òògùn lọ pàṣẹ àánú rẹ̀ jẹ́ ju òògùn lọ ránṣẹ́ àánú ẹ̀ sí mi láyé. bàbá mi máa wọ ẹ̀ṣẹ̀ mi kẹ́rẹ́ sani ọ̀ṣọ́lá. Hausa àti Igbo ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Wazobia Plus tó ń dé sí ojú amóhùnmáwòrán yín láti Muri International Television tá a wà ní Aláùsá níkẹjà ń bí báyìí. mo sọ ká tó lọ sókè lọ́hùn lẹ́ẹ̀kan wípé a ní àlejò nílé agodo lónìí yìí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ kò rí ọ̀rọ̀ wa ètò ẹ̀kọ́ ló bá lọ amẹ́yìn tẹ́ ń wò wá nílé tẹ́ fàpèrè tẹ́ òyìnbó ló máa pọ̀ nínú àwọn ìbéèrè àti ìdáhùn wa pẹ̀lú àlejò wa ṣe mọ̀ wípé wọ́n ní ìdálù òun ní ìṣèlú ìsúnmúsí òun ní ìgbétèga àlejò mi níta agodo lẹ́nìí ìyáàfin Ayọ̀péjú Falekulo Educationist ni wọ́n ká kọ́ àwọn olùkọ́ ní àwọn ọ̀nà tá a fi ń kọ́ ọmọ òun iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò ẹ káàbọ̀ sórí ètò Wazobia Plus. You're welcome, ma. Thank you very much. Good morning. Good morning. I know you want me to do it the English way, right? Yes, please. You're very welcome to Wazobia Plus. Thank you so much. I love the fact that when we met and we got talking and you were telling me about Montessori, I was wondering, Montessori is not popular in Nigeria. So, what is Montessori? Well, Montessori really is a system, a philosophy, a way of helping children learn what they need to know, preparing children for life. Sometimes people think of it as a curriculum, but it's more than a curriculum. It's holistic, it's child-centered. It looks at how does the child learn. It is holistic. Yes. Yes, I think I discovered that. And I think we do have a visual that is talking about Montessori being holistic, really. Yes, because when you told me about this Montessori thing, I had to go and be doing some research on it, and I came up with some images. Yes, I remember I brought up holistic something. Please go on. Yes. So one of the main things that really, for me, Montessori is key, but you don't need to be a Montessorian to actually do what is right for the child. So, it is very important for everybody, whether you're a school owner, you're a teacher, you're a parent, you're an adult in the society that has young nieces, nephews around you. You have children around you in your neighborhood and you interact with them. It's very, very important to understand the child. That is where the journey starts. If you understand the child, then it is easier for you to actually help the child become, and be the best they can be in their lives. Wow. So I'm going to take you to Montessori school. Okay. Let me ask, how do you pronounce Montessori? Montessori.
Okay. Montessori. I'm learning. Yes, we are all students in this life. Is that not it? That's Well, absolutely no right. matter your age, we're all here to learn. Is that not it? That's correct. I love that. Wow. 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 Yeah, I came up with those images that has been, that, you prompted me to go and do this research on Montessori. And I was so impressed. Okay, let me ask, in a nutshell, once again, I want you to be more explicit. In a nutshell, what is Montessori? If you are going to encapsulate it with highlights. Well, okay. Montessori is child-centered. Child-centered one? Yes. Okay. It is there to help the child develop individually, to be independent, Okay. self-reliance, self-esteem, Good. knowing their worth in life, their value, being able to come up with what they are going to contribute in their community, in their society. Wow. It's very key. A Montessori child grows up to start thinking, how am I going to help my community? How am I going to make things better? What problems am I going to solve today? Instead of just looking at the situation and complaining about it, a Montessori child will look for solutions. For solutions. Yes. They have been trained to rather look for solutions than, assuming that the problem cannot be solved or challenged. Yes. Okay, now you spoke about Montessori being child-centered. What is the age range that you can actually speak about that is meant for Montessori training or teaching? I like that question. The truth of the matter is that Montessori education is meant for everybody. Okay. Although the belief that I have found, especially with us in Nigeria, is that it's for the nursery age child. Once they get to primary school, it doesn't really work. That's not true. Maria Montessori was a doctor. The lady who started this education process, system, method, whatever we want to call it. Okay. She was actually a doctor, and she started with the child, but she analyzed, observed the human being, and came up with developmental stages that you would find from the birth of a child to when the child becomes an adult. Okay. There are 4 developmental stages, and she was able to show in each stage what the child actually needs. You go from a process where the child is saying, show me how to do it myself, to the child in primary school telling you, help me to think for myself. And it goes on until when the child actually becomes the adult that is now confident and knows their place in society. Okay. So each stage, there is something that the child, the growing child, wants to be able to achieve. They all want to achieve this. Okay. So when we as parents, educators, school owners, we look at some children and we say they're slow learners, or there's something wrong with that child, they're not intelligent. Okay. It's not actually true. Every child is unique. They learn at their own pace. Exactly. And I find that it's difficult to help a lot of us to understand that even though a child might be struggling today, it does not mean that tomorrow that same child is going to be struggling. In actual fact, I think we need to do some research so that it can be statistically proven that
when a child is young, and probably when they're struggling, when you follow them up until when they are adults, you will find that they may not be the struggling adult that they were as a struggling child. Meaning that a child that was probably finding it difficult to learn how to read and write, by the time they are adults, you find that they're actually at a place where they are excelling and doing very well. Thank you. Thank you, Mrs. Falekulo. I wanted to ask, how is it different? How is Montessori education different here? How is it different from the regular, normal education system? Okay, usually in a traditional setting, Okay. what you find, As Nigerians. it doesn't matter. Okay. You see, this is the thing. All over the world, it's the same thing. Most of the time, you will find that you have a teacher in front of the children talking. Okay. But the children actually learn from listening to you talking. Without the aid of They don't visuals. even, you see, this is the thing. We have gotten to the age of technology, and everybody is now saying, technology, let us go and do technology. Our school must be techno. No. Understand the child. The technology is good. There's nothing wrong with technology. It's part of our lives today. But one thing we need to understand is that before technology came, we as human beings are just humans. And we need to learn as human beings. We cannot take technology on our head without actually helping the child to understand life, nature. The people that are doing great in technology and with technology actually understand nature. Thank you so much. Ẹ̀yin èèyàn wa ń lé Montessori education òun ni discussion tí à ń hold. Àlejò wa Mrs. Ayopeju Falekulo tí wọ́n jẹ́ expert ní inú field yìí tó yẹ pé ká tọ́ ọmọ sọ́nà ká kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn àwòrán tó máa sọ fún yín pé ohun tí à ń sọ gangan lélẹ́yìí ohun tí à ń sọ kan lélẹ́yìí àti wípé títọ́ ọmọ sọ́nà láti lè dárorí láti develop brain ọmọ yẹn. I think that is part of the Montessori thing. Tó yẹ pé ọmọ yẹn fúnra rẹ̀ from the formative years láti kékeré á ti lè dáronú á lè mọ̀ tí ìdojúkọ kan bá wà tá a mọ̀ sí challenge àwọn pé kí ni mo ṣe lè ṣe kinní yìí tí màá fi surmount àwọn challenges yìí. Ṣé mọ̀ pé nínú ètò ẹ̀kọ́ oríṣiríṣi ọ̀nà ló pín sí, gbogbo ẹ̀ ló ní kédà, gbogbo ẹ̀ ló ní segment tí ó wà tó rọ̀ mọ́ ètò ẹ̀kọ́ láti píníṣín títí dé ilé ẹ̀kọ́ gíga títí dé yunifásitì. Èdè tí mo pè lórí ètò Wazobia Plus yìí ohun tá à ń ṣe náà ni wípé ká kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́, ká bára wa dámọ̀ràn, ká gbára wa ní àwọn àmọ̀ràn oríṣiríṣi, kájọ fikùn lókun, kájọ forí wọrí. Ẹlòmíì tó ń wọ̀ ń sìn bóyá kò tiẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ Montessori, èmi ń gbọ́, mi ò ní depth knowledge, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ní lénìí ni. It's essential. She said it that we are all students in this life and we continue to learn till we are no more. Kọ́lọ́run kó túbọ̀ dá ẹ̀mí wa sí òkùnkùn ẹ̀chúkú. Okay, go on. ndị be anyị ọnọdụ azụrụ ihe anyị na-ekwukwa awụ okwu ihe ndị oyibo na-akpọ Montessori education. Montessori education. You want to use Igbo to pronounce it. Hapụkwa m aka ndị hapụkwa ikwu. So ha si ọbakwa uru ka ụmụaka anyị mụta in that way. Ọ dị ọba uru because otu anyị si ka anyị gaa ebe ahụ ọkwa ọ gaghị awụ otu ndị mma anyị na ndị pa anyị ji mụta akwụkwọ mgbe ha na-aga akwụkwọ. Otu ha ga-eji technology, the new technology, ha ga-eji ya mụta ihe. Ọkwa ị na-akụzi ụmụaka ihe, ị na-agọzi ha ya with images, ị na-agọzi ha ya with pictures, ị na-agọzi ha ya with colors.
ọ ga-enwe ha mụta ihe ahụ ozigbo ọ ga-eme ha mụta ya. Ọ gaghị ahụ nke ị na-eji agwa ha, agaghị ị ga na-eji ọnụ sọsọ ọnụ gị na-ekwu bụ agaghị amakwa ihe ị na-ekwu until ihe ha examples of ihe ahụ ị na-akọ ha bịa mata ya. Ọ nke ahụ ka anyị na-ekwu. Anonye butere wu Mrs. Ayopeju Falekulo. Okay, gbagharakwa na mara okwu onye Yoruba. Maka ihe maka otu ahụ ji ọma otu a na-akpọ afa ndị Yoruba. Ya ka anyị butere. Ya na-ekwu ọ bịa ịgwa anyị the importance of itinye ụmụaka anyị na ụdịrị akwụkwọ ahụ ka ha mụta ezigbo ihe. Thank you. I'm going to take you to her school to go and learn Montessori. I'm ready. You ready? Ẹ̀yin èèyàn wa ń lé Wazobia Plus ètò tó lóyin tó ládùn ti gbọgbọ́n kan sí. Ó sì ń tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn fún ìṣẹ́jú kan káàbọ̀. Hausa àti Igbo ti Yorùbá o, Wazobia ni ẹ máa wò. Àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àmì àṣẹ, àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àmì àṣẹ, ìrora wa dìrọ̀rùn. Yẹyẹ àgùn àfọwọ́ oṣù ọmọ lójú ikú òníyálé wa o àrùn oníṣe wa lọ́jọ́ ṣìkìlà wa yóò máa yọ àmì àṣẹ àṣeéṣe o àṣeéṣe o àṣeéṣe o. Ṣèkìlà wa yóò máa yọ àmì àṣẹ. Àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àṣeéṣe o, àmì àṣẹ. Hausa àti Igbo ti Yorùbá o, Wazobia ni ẹ máa wò. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Wazobia Plus tó ń dé sí ojú amóhùnmáwòrán yín láti Muri International Television. Àlejò wa Mrs. Falekulo wọ́n sì wà níjókòó. Okukwechukwu, you have a question? Yeah, I want to ask her again. The difference, I need her to talk more on the difference on the regular education we have and that of Okay, you know she deviated actually. Yes. Okay. Yes. Okay, so traditionally we are in front of the children, we're talking to them, we're telling them what we think the child needs to learn. Now, in the Montessori setting, it is so completely different. You come into the classroom and you're watching children moving around, going to pick up work that they're going to do, settling down and doing their work, talking amongst each other. They move around, see what somebody else is doing, go back to their work, and then they get into the work and they get so intense. They're so engaged. They're concentrating so much, and the teacher will not stop them. It is the work that the child has decided to do. Now, most of the time, the way I was taught in school, the question is, how can a child be directing their education?
we are the ones who are supposed to tell them what to do. Because you are the one to guide them. It's their formative years and they are there to learn. They're there to It should learn. not be the other way around. It shouldn't be the child. That's what we think. Okay. But it's not true. You see, the work of the adult with the child is to guide the child, to support the child. Okay. But you prepare the environment. See, within the Montessori setting, there is a philosophy that pins everything together. You will have the child in the center, but then you have the environment, and then you have the teacher. The teacher is there to prepare the environment. That is her job, to prepare the environment and guide the child so that the child can learn from the environment. Okay, let me ask this question. This Montessori education system that we're talking about, is it relevant in Nigeria? Absolutely. It is Absolutely. relevant. It is relevant all over the world. Okay. You And see, Nigeria should not be an exception. it should not be. It should not be. If we make it something that we think is archaic or is too expensive, it doesn't belong to Nigeria, we will see that we will continue to be at the back. And we are not, we should not be. Our children, God has blessed them. Even with the problems that we have in our education system, we still find children getting out of this country and excelling. So in essence, it is very relevant It is in Nigeria. absolutely Good. relevant. Now, if a school teaches phonics, does that make it a Montessori school? So many times, you may ask a school, they have a placard, a signboard that says Montessori, Montessori. Okay. And you ask them, okay, so you're a Montessori school. What do you do as a Montessori school? The answer you usually will get, at least I know of a couple of years ago, would be, we teach phonics. Now, even though Maria Montessori was one of the first people to sit down and actually say, this is a system by which we can teach children how to read, which ends up to be the phonics system. This does not make us a Montessori school. It is a fallacy to think that teaching children phonics is Montessori. Everybody all over the world, any upstanding school education system will use phonics nowadays to teach children. Okay. Because the language we speak is made up of sounds. Let me Yes. Let me ask again. As parents now, how do we know? What should we look out for before enrolling school? our children in a school? How do we know that your school is a Montessori school? How can a parent who wants to take their wards or children to a particular school knows that despite the signage outside, that this school really, really teaches Montessori? Are there likely questions we could ask the school? Are there questions we could ask or we should ask? One of the first things is that if your school is truly a Montessori school, your teachers should be certified Montessori teachers. Okay. They need, and the thing there is that they need to be trained. Putting Montessori materials into your classroom does not make you a Montessori school. I'm sorry. And those Montessori materials are expensive. So, if for me, is either you are a traditional school, and please don't get me wrong, there are many schools that are traditional. And if you go into them and you ask questions, you will find out that even though they are traditional, they do things the Montessori way. Okay, ma. Mrs. Falekulo, let me use this last question to round it off for the session. This Montessori education, can it help children to learn first? Because I understand some people say it's actually very slow.
I want you to just elucidate on that for like 1 minute, 2 minutes. Montessori education can be slow, according to some of us. Okay. Because we want to rush our children. At age 1, age 2, they must write 1 to 300, 1 to 500. If they cannot write, they cannot recite all these numbers. We're not doing the right thing. Okay. But the truth of the whole matter is, understanding is much more important than cramming, is much more important than memorizing. Does the child understand what you are making them learn? Now, let me give you an example. A child can recite 1 to 500. Probably the child is about 4 years old. But now you now ask the child, please, out of this bowl of maybe 12 apples, bring 5 for me. The child starts struggling. What is the use, therefore, of being able to recite 1 to 500 if you cannot count 5 things and bring it out of 12? Okay, so in essence, Montessori education is slow to learn, but it is of necessity. You have to take it easy and quiet. Like you said, a lot of parents, they are working mothers, and the Nigerian system does not permit you the luxury of staying at home, not working. Otherwise, you can't put food on the table. That's why you have parents, though it is wrong, to have a child as early as 8 months, 9 months, going to creche, 1 year in pre-kindergarten or something, and all that and all that. Be that as it may, I believe, from all what you have said, that Montessori education is the right way to go. That's what you're advocating right now. Yes. Okay. And I believe that anybody can learn the Montessori way. You don't need to. I know a lot of schools that don't have Montessori on their name, their signage, but they run very good Montessori schools. At least, they may not even have Montessori materials. And therefore, I believe that this is a system that can be used anywhere. Okay. It's just knowing what is best for the child. Thank you, Ma. We appreciate you for taking the time out to come and enlighten not only us in the studio, but viewers at home. Because I believe some of those viewers are watching us now would have a rethink. They now have an idea, a fair idea of what Montessori is all about. Exactly. It is a traditional thing on the state. I have to close this session in Yoruba, and I want you to answer in Yoruba. Adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín bí a pè yín sórí ètò Wazobia Plus ẹ̀dẹ̀ jẹ́ wa. A gbádùn àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ṣe fún wa lórí Montessori education. Ṣé tá a bá pè ṣe ẹ̀ tún máa jẹ́ wa, time frame is not allowing that. Ṣé tá a bá pè ṣe máa tún jẹ́ wa. Ẹ wá ẹ ṣeun adúpẹ́. Èmi náà máa sọra mi di teacher yín, mo máa kọ́ yín ní Yorùbá dáadáa. Ìyẹn á dùn nínú mi púpọ̀. Ẹ ṣe ẹyẹ yan wálé Wazobia Plus ètò tó lóyin tó ládùn tí gbogbo kan sí tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn fún ìṣẹ́jú kan. Tá a bá padà dé àlejò tuntun wà ní agodo, wọ́n á bá wa pé ẹ máa bá wa kálọ. Tàwùsà àti Ìgbò ti Yorùbá o, Wazobia ni ẹ máa wò. A ṣe é ṣe o, a ṣe é ṣe o. Knock, open that door. Love wants to knock, open your heart. Love wants to enter. Knock, open your ear. You want to. Tàwùsà àti Ìgbò ti Yorùbá o, Wazobia ni ẹ máa wò.
ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Wazobia Plus. Àlejò tó tún wà ní agodo pẹ̀lú wa ọdún ni wọ́n kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko. Ẹ̀yin èèyàn tí àwọn wà ń lé ẹ má bínú pé ààyè kánà nọ́mbà sáfẹ́fẹ́ kò tiẹ̀ wá yọ. Ẹ jẹ́ ká dókè lọ́hùn fún ìṣẹ́jú kan kábọ̀ akúkú padà bọ̀. Hausa àti Igbo ti Yorùbá o, Wazobia ni ẹ máa wò. Knock, open that door. Love wants to knock, open your heart. Love wants to enter. Knock, open your ear. You want to, love wants to knock, open your ear. Love don't run away. Who that? Me that. Who you? Come. Say who? Speak up. It's me. Who me? Me love. You okay? Yes. Go away. Please love. I must beg. Why beg? I'm wrong. Really? Too wrong. You sure? Very sure. Wait. No way. You lie. I don't lie. Just go. Open now. Open what? Hausa àti Igbo ti Yorùbá o, Wazobia ni ẹ máa wò. Gẹ́gẹ́ bí mo ti ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, ìyáàfin Chief Mrs. Yetunde Babajide tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Yefadot Group of Companies wọ́n ti wà ní agodo pẹ̀lú ẹ káàbọ̀ sórí ètò Wazobia Plus. Ẹ káàárọ̀ mà, ẹ kú iṣẹ́. Yes ma, ṣé gbogbo nǹkan ń lọ? Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, à ń gbìyànjú. Ṣó ń dùn? Ó ń dán. Aṣọ yìí náà ni mo fẹ́ gbà. Ẹ ṣe yóò ní ìsanra tó yín. àti tọrùn yìí náà pàápàá. Kí lẹ ní fún wa lénìí? Ẹ ṣe láti iléeṣẹ́ Yefadot náà ní ibẹ̀ ni àti wá àwọn èèyàn wa wá. A fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa tí ó yẹ ká ṣe ní ọjọ́ kẹta oṣù tó kún oṣù tá a wà ní. A ti fi sí ọjọ́ kọkànlélógún on the 31st okay. of July. Okay. Òun ni Sátidé tó gbẹ̀yìn nínú oṣù yìí. Ní nọ́mbà 22 Àìná Street lójòdú yóò ti máa wáyé. 10,000 naira òun ni owó ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín tó bá ti wáyé náà o ní regret. Èmi rò pé sọ pé 6,000 naira di ọdún ta. 10,000 naira ló wà nínú ìwọ̀n bẹ́ẹ̀. 10,000 naira ni. Àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá a máa ń ṣe ní 36,000 òun la gé kù nítorí básìkò ti rí àti bá a ṣe fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ pé iṣẹ́ àgbẹ̀ iṣẹ́ tó rọrùn ni kò sẹ́ tí ò lè ṣe. Èèyàn lè jó níròyìn kó tún jẹ́ àgbẹ̀, ó lè jẹ́ lọ́ọ̀yà kó jẹ́ àgbẹ̀. Especially vertical farming. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn àṣírí tá a fẹ́ fi hàn nípa iṣẹ́ àgbẹ̀ ó pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ láì ní ilẹ̀ tó pọ̀ tí àánú máa fi àwọn ilẹ̀ kékeré tó wà lẹ́yìn kò lè lé ká fi máa ṣòfò oúnjẹ tá a fẹ́ jẹ. Ṣé mọ̀ wípé tí èèyàn bá ń jẹ oúnjẹ tó fresh ní ọ̀pọ̀ ìgbà àìsàn máa jìnnà sí ènìyàn nígbà tó bá dẹ̀ ti jẹ́ pé wọ́n ló gbin nǹkan ẹ̀ fúnra rẹ̀ sí agbègbè ibi tó ń gbé àtúmọ̀ pé tó bá ti sọ oúnjẹ di oògùn tó ṣòfò lóúnjẹ ọkàn àtúbalẹ̀ lórí ìyẹn then a tún fẹ́ kọ́ àwọn èèyàn bí a ṣe lè ṣe àwọn ilẹ̀ ilé tó ń pè ní non-soil planting. Mo ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn the other time ẹ sọ pé there is vertical farming ẹ tún sọ pé non-soil náà wà okay ṣé àwọn nǹkan méjèèjì yìí ni ẹ máa kọ́ tó bá yẹ pé bí mo ṣe wà tí n bá wá fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn ṣe máa kọ́ ìmọ̀. Ó wà lára nǹkan tí a máa kọ́ yín ṣùgbọ́n gbogbo tó ń jẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ la fẹ́ kọ́ àwọn èèyàn jẹ́ kó máa mọ̀ nípa bí wọ́n ṣe ń sin ẹja bọ́n ṣe ń sin ẹran ara iṣẹ́ àgbẹ̀ náà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni ara iṣẹ́ àgbẹ̀ ni nítorí pé bí ò bá tiẹ̀ jẹ́ pé èèyàn ló lọ ṣiṣẹ́ lóko fúnra rẹ̀ tí ò bá ti ní ìmọ̀ nípa tí wọ́n fẹ́ bá ṣe wàhálà ni nígbà tó bá ń sin adìyẹ tó ní poultry tó mọ nǹkan kan nípa ẹ̀ tó ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó péye nípa ẹ̀ àwọn tó bá wà ládùúgbò bíi tí poultry ẹ̀ wà adìyẹ àtẹyin náà máa fi ṣe wíkẹ̀ndì o ẹni tó gbà síṣẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ ni ó máa tà fún wọn ṣùgbọ́n tí wọ́n fúnra rẹ̀ bá ti ní. téèyàn bá ní poultry tó jẹ́ pé ó ń sin adìyẹ tán dẹ̀ ń yé ẹyin. bẹ́ẹ̀ ni o gbọ́dọ̀ mọ iye adìyẹ tó wà ń bẹ̀ iye adìyẹ tó ní o gbọ́dọ̀ mọ iye ẹyin tí wọ́n gbọ́dọ̀ yé lójúmọ́ kan. ìyẹn túmọ̀ sí wípé ó gbọ́dọ̀
ẹni tó bá ní poultry yẹn ń sìn fúnra ara ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ kọ́. ó gbọ́dọ̀ ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ẹ̀ àwọn kó tó kówó lé ok nǹkan tá a fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nítorí nìyẹn káwọn tó bá gbà síṣẹ́ kó kó máa má máa mọ̀ ìjà yàn ló jẹ. lè bẹ́ẹ̀ ni tí ò bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ olólè ọ̀pọ̀lọpọ̀ kúrò nídìí iṣẹ́ àgbẹ̀ wọn a máa gbọ́ mo ti sin adìyẹ rí mo ti sin ẹja rí kò pé mi kò pé kò síṣẹ́ tí ò pé nídìí iṣẹ́ àgbẹ̀ àìní ìmọ̀ òun ló fà. mo fẹ́ béèrè èyí tẹ́ ẹ pè ní vertical farming nìyẹn ṣé ẹni tó bá fẹ́ fi ṣe tó bá fẹ́ fi ṣe ṣe lè ṣe vertical farming. ó lè ṣe vertical farming kò sẹ́ni tí ò lè ṣe nǹkan tí iṣẹ́ tiẹ̀ rírù yẹn gan ló dáa jù ó ti máa lè mọ calculation nígbà téèyàn bá ní àpò ó sì fẹ́ pé 200 àpò lógun iṣu sí ó ti mọ iye iṣu tó fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ ìyẹn ò sí pé èèyàn kan yàn ẹ́ jẹ nítorí àwọn nǹkan mo ti rí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi nípa vertical farming yẹn ni mo fẹ́ kọ́ àwọn èèyàn àwọn kan wọ́n ń gbin àlùbọ́sà wọn làwọn fẹ́ gbìn sínú irọ́ ló ń jẹ́ kò ṣeé ṣe o àlùbọ́sà ò ṣe é gbìn sínú àpò orí ilẹ̀ lẹ́ máa gbìn sí àwọn ohun ọ̀gbìn kan wà tẹ́ pé bí ó ṣe nídìí omi ló tún nídìí àtẹ̀gùn irú àpò tẹ́ fẹ́ gbìn sí pàápàá ó ní irú àpò yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ àpò tẹ́ pé àtẹ̀gùn àárí ààyè láti máa wọnú ibẹ̀ máa fẹ́ sí i. ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ̀yin èèyàn wá ń lé ìyáàfin Yétúndé Babájídé wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa jíjẹ́ àgbẹ̀ tó bá jẹ́ pé oníṣẹ́ oṣù ni ẹ́ tó bá jẹ́ pé òun ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ àwọn aládàáni ni gbogbo iṣẹ́kíṣẹ́ tó bá máa ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ kódà kó jẹ́ olùkọ́ni níléèwé ẹ jẹ́ ká máa ronú ìfẹ̀yìntì tá bá wá ronú ìfẹ̀yìntì yẹn ẹ jẹ́ ká ronú iṣẹ́ wo la fẹ́ mú ṣe ṣé wá rí iṣẹ́ àgbẹ̀ tó ń sọ yìí wọ́n ti jẹ́ kó easy wọ́n ní ìkan vertical farming ìkan non-soil farming ìyẹn túmọ̀ sí wípé ó lè ṣì wà lẹ́nu iṣẹ́ ó lè jẹ́ iṣẹ́ ìjọba ó lè jẹ́ iṣẹ́ àdáni kó o dẹ̀ ti lọ kọ́ ẹ̀kọ́ lórí àwọn iṣẹ́ àgbẹ̀ wọ̀nyí kó rọra máa ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ó ti wá ń ṣe é nìyẹn níjọ́ tí ó bá pẹ́ bó bá yá ọ́fíìsì a máa rẹ́yìn akọ̀wé o tó bá wá fẹ̀yìntì tó rìtáyà wàá rí nǹkan dé bá. ó dára púpọ̀ kéèyàn ti ṣe ọ́fíìsì kan sílẹ̀ kó tó kúrò níbì kan so that ó kàn máa jẹ́ from one office to another. òkùnkùn echukwu ìsìbọ̀ ó máa wá kọ́ farming láti Wazobia Plus láti Wazobia Plus ni o ìwọ máa lọ kọ́ farming ṣé o ti gbọ́ o gbọ́ yẹn ń sìn ẹnikẹ́ni tó bá tiẹ̀ tún wá ní ọjọ́ yẹn ní on the 31st ó ti fọkàn balẹ̀ pé 500,000 naira ó wà nílẹ̀ fún ẹ fún ní owó tó máa fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe. lórí ìyẹn tí wọ́n bá wá ń bọ̀ ẹni tó bá san owó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó bá wá ń bọ̀ nítorí pé ẹni wọ́n ní àǹfààní láti lè rí lóònù 500,000 gbà yẹn kí ni àwọn document tó máa mú dání wá. ilé ìfowópamọ́ ló máa fún ẹ ní owó yẹn ara nǹkan tó fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ wípé Nàìjíríà rọrùn insecurity kan làwọn èèyàn ń wò wo àǹfààní míì tó tún pọ̀ rẹpẹtẹ tí a fẹ́ jẹ ó pẹ̀lú nǹkan tá a fi ní kẹ́ wá fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí o ẹni tó fẹ́ gba 500,000 naira lónìí yẹn kò tún kókàn open account lọ ṣé mo pé ilé ìfowópamọ́ ò ní fọwọ́ kówó léèyàn kó. ẹ jọ mà tí èèyàn bá fẹ́ open account ní ilé ìfowópamọ́ 5,000 naira ní ẹgbọ́n mi owó yẹn kọ́ mò ń sọ tó wọn ò kàn ní lọ nínú ilé ìfowópamọ́ kan ní mo fẹ́ ṣí account kó má ní ìwé kankan. ṣé ẹ rí ẹni tó bá tiẹ̀ ti wá sọ́dọ̀ tí wọn ò ní ìdí àti lọ sí ilé ìfowópamọ́ ilé ìfowópamọ́ tó máa jẹ́ lówó yìí wọ́n wà níkàlẹ̀. kò dẹ̀ ní ìdí láti kówé kankan dání wá. ohun tó máa mú dání ni ID card rẹ̀ àti utility bill utility bill yẹn ni nepa bill tẹ́ fi san owó lé tàbí lọ́mà ìkan nínú méjèèjì tó bá ti ní mú dání pásítọ̀tù rẹ fúnra rẹ kò máa mú dání fọ́ọ̀mù ti wà lẹ́ẹ̀mbẹ̀ fún ọ tó máa kó dání fún ẹ kò sí kó fẹ́ lọ tò sílé ìfowópamọ́ tó bá ti wá máa open account fún ẹ níbẹ̀ lọ́jọ́ náà wọ́n á fún ẹ ní account number ẹ tó bá ti gbà account number wàá kàn lọ sílé ìfowópamọ́ tó wà tòsí ẹ wàá lọ gba ATM. ẹ jọ̀ọ́ mà fún àǹfààní àwọn tó ń wò wá nílé ẹni tó bá wá fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ wá fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ on the 31st of July oṣù tá a wà yìí ó máa nílò láti san ẹgbẹ̀rún 10 ení nìyẹn mo ti ń bá yín náà yànnà náà nítorí àsìkò èjì ni wípé tó bá wá ń bọ̀ ó gbọ́dọ̀ mú utility bill dání ení nìyẹn identification card tó bá ní ó lè jẹ́ voters card ó lè jẹ́ then passport picture lẹ̀ amúdániwá tó bá lè wá jẹ́ pé ẹni tó ti open account
sílé ìfowópamọ́ tiwa tí à ń sọ lọ́jọ́ náà ni kò ní ìdí àti open account mi. kò ní ìdí ká torí pé ayé ilé ìfowópamọ́ yẹn kò yọ ó yé mi nígbà tí yẹn bá ti dé tó bá mọ́wọ́ yẹn dání tó dẹ̀ ti rí wípé ilé ìfowópamọ́ yìí ni mo ti lákàntì ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò ní ìṣòro kankan àbí kò sí ìṣòro mọ́ àmọ́ àìbá ṣe mọ̀ ó ẹni gbọ́dọ̀ tí ò níṣẹ́ mọ̀. o kó o níṣẹ́ tó fi ṣe o torí lẹ́yìn tó bá ti ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ àwa ní ìgbìmọ̀ tí ó ṣèwádìí ẹ̀ kì í ṣe owó tí wọ́n fi ń jẹ gúgúrú kì í ṣe ìgbà fi ń ṣe patí o ilé ìfowópamọ́ gan ti sọ̀rọ̀ Yorùbá lẹ́nu wọ́n ní tó bá yá wọn lówó báyìí pátí náà fi ń ṣe òòrùn àkàrà òjẹsẹ̀ mọ́ irú yẹn kò sáàyè lọ́dọ̀ tiwa àwọn tó fẹ́ soríire Nàìjíríà àwọn èèyàn tí mo pè nìyẹn àwọn tó yẹ pé lẹ́yìn ọjọ́ yẹn báyìí ó máa wá tí tóun fúnra rẹ̀ ẹnikẹ́ni tó bá rí ó máa ròyìn wípé níléeṣẹ́ yẹn bá dọ̀tí ibi tó ti táyé àwọn. ẹ ṣeun àdúpẹ́ púpọ̀. irú iṣẹ́ tẹ́lòmíì tún lè ṣe ní Nàìjíríà kò mọ̀ ẹ wò tẹ́kọ́nọ́mì bá ní pírọ́blẹ́mù olójú irú iṣẹ́ tó lè ṣe kì í ṣe gbogbo ṣẹlẹ̀ yẹn kówó lé. ó tiẹ̀ dá mi àwọn lójú. tó mọ̀ wá dáadáa wọ́n mọ̀ epo pupa ní ọ̀sẹ̀ mẹ́ta tó kọjá lọ sẹ́yìn báyìí ó ní iye tọ́rọ epo 9,000 10,000 11 lẹ́yìn tí mo bá ń sọ̀rọ̀ 21,000 naira. ìyáàfin mi tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ parọ́ dé nítorí àkókò epo ẹ̀ǹdìríkà ẹ̀wà ní ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn around 500 láàrin ọ̀sẹ̀ yẹn around 600 ìdíríkà kan ni o ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ara ní 750 naira. lásìkò tá a wà yìí má fowó rẹ ṣòfò tó bá fẹ́ ṣòwò kan jẹ́ kó jẹ́ tẹ́nu torí pé olówó àtẹ̀tí olówó àtẹ̀tí ògbà láwìn wọn á ṣàjẹun. ẹ ṣeun tẹ́ ń wá sórí ètò wa lójoojúmọ́ àwa ti mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí oníbàárà ara wa Wazobia Plus ti ní slot kan ready nínú education yẹn méjì ẹ wá mélòó ló bá parí táwọn pé kọ́mọdé sún sẹ́yìn. ẹ ṣeun adúpẹ́ ohun táwọn náà bá rí lẹ́yìn fúnra yóò fi ròyìn. bẹ́ẹ̀ ni la máa lè sọ dájúdájú lórí ètò pé bó ṣe rí gan-an nìyẹn ẹ ṣeun tí a pè yín tí ẹ jẹ wá mo mọ̀ yín pé kí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn tuntun wáyé ẹ tún máa kàn sí wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń wò wá lé ẹ ti gbọ́ lẹ́nu ìyáàfin Iyetunde Babájídé o ẹ kàn sí wọn wọ́n ti ná nọ́mbà wọn sáfẹ́fẹ́ ẹ wá sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí nítorí ìkẹlẹ̀ ní àǹfààní àti gba ṣé lónù ni ìyàwó 500,000 òkùnkùn echukwu ìsìbọ̀ tell them bye bye for house yìí. ẹ má mọ rédíò Lagos àtàjà lọ́wọ́ ń bẹ̀ o. àsìkò tí mo fún yín ti kọjá. sign out. ní báyìí kele bono asụbụno daalụ otu anyị gakwa ụnụ mụtakwa ihe okwu ma ihe abụọ ugbu a ebe a na ka anyị ga-alawazie chetazi echi niile anyị ga-echeta buterezi ụlọ ihe ọzọ mara mma afọ ahụkwa Okwukwe Isibo anyị gakwa n'afọ ka ọ dị nọrị n'ọfụma. Afọ mbụ Okwukwechukwu Isibo. She's becoming a farmer soon, very soon. I'm going to be a farmer too. I think I'll also come and learn vertical farming and non-soil farming. Ẹ̀yin èèyàn wá ń lé àmà ní rí jù báyìí lọ lórí ètò Wazobia Plus lónìí Tuesday ọjọ́ Ìṣẹ́gun. Ṣé rí i pé níbí báyìí a wà láti máa kọ́ ẹ̀kọ́ ni àlejò mi àkọ́kọ́ ó sọ̀rọ̀ nípa Montessori education gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ́mọ àtẹ̀yin tẹ́ ń wò wá nílé ẹ̀sẹ̀lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lábújá tẹ́ láwọn ọmọ ẹ mú wọn lọ sí Montessori school ìyẹn lọ́wọ́ kan ṣé wá rẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ tún wò wá nílé gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ́ local government ẹ̀yin oníṣẹ́ ìjọba ẹ wá kọ́ ẹ̀kọ́ ọgbọ́n tí ń ṣe di àgbẹ̀ kẹ́ lè ní àǹfààní sí ẹ̀yáwó 500,000 àlà Chief Mrs. Iyetunde Babájídé ẹ̀yin èèyàn wá lé títí di àárọ̀ ọ̀la tí àkọ́tún ètò Wazobia Plus tó máa balẹ̀ gùdẹ̀ sí ojú amóhùnmáwòrán yín láti iléeṣẹ́ Muri International Television tá a fi kalẹ̀ sí Aláùsá ní Ìkẹjà ń bí báyìí gbogbo ẹ̀yin oníléeṣẹ́ ńláńlá oníléeṣẹ́ kéékèèké oníṣẹ́ ọwọ́ oníṣẹ́ àdáni tẹ́ ní nǹkan kan tàbí kejì tí ẹ fẹ́ káyé rí tẹ́ fẹ́ káyé mọ̀ tí ẹ fẹ́ fi hàn ẹ pè wá sórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa tẹ́ ẹ bá ti pè wá ojoojúmọ́ là ní nọ́mbà yẹn sí afẹ́fẹ́ ẹ send text message sí wa a máa reply yín ẹ send voice note ẹ send anything pé mo ní tí mo fẹ́ ta o mo fẹ́ wá sórí ètò mo fẹ́ darapọ̀ mọ́ yín o a máa dá yín lóhùn tẹ́ ẹ bá ti send message báyìí a máa reply yín anytime ṣé wá rí Wazobia Plus gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ láti bẹ̀rẹ̀ ètò ẹ lọ sórí YouTube ẹ ṣáà ti search fún Wazobia Plus on MITV agbẹ̀yìn lọ sí channel wa
tẹ́ bá ti dé channel agbógbó àwọn ìtàṣe sẹ́yìn èyí tí à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí gbogbo ẹ̀ ló ń borí channel yẹn everyday tí à ń ṣe program là ń post sí orí channel yẹn kò sí kẹ́ má rí ọgbọ́n kan tàbí ìkejì mú jáde ńbẹ̀ títí di àárọ̀ ọ̀la èmi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Ọmọbọ́láńlé Dábírí kó pàtàkì ni mí o mo ń kí yín pé káfíńre àti ayọ̀ pẹ̀lú àlàáfíà tó péye káfí pàdé lọ́la ẹ ṣeun púpọ̀ ire o. ká kọ́ nílẹ̀kọ́ ká fòye ayé yẹra wa ká dára wa lára yá owó gbẹ̀yìn níbẹ̀ o àwọn lọ́gà adìyẹ funfun làgbàdìyẹ orí ni wọ́n ò lè dì í ẹṣin tó ṣíwájú ló gbapò gíní náà lára tààdà ìgbà aṣọ ní tálágẹmọ Wazobia Plus on MITV olóòtú ètò l'Ọmọbọ́láńlé mi Àdùfẹ́ Dábírí pẹ̀lú àwọn tó ń jọ ṣàtọkùn ètò orí wọn pé Haúsá àti Ìgbò ti Yorùbá o Wazobia ni ẹ máa wò.